Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 43rd. The name of the paper is Literary Criticism 1. The name of the book is On the Sublime by Longinus. The topic is Longinus, a neoclassicist, a romantic, or a classic. So these are three topics. The topic for today's lecture is this one, and we will try to prove that he was not a neoclassicist. Uh, these will be explained in the other two lectures. This lecture is specifically for the students of BS English 5th semester UDC Pavi, and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. As I said, we'll try to prove that Longinus was not a neoclassicist. The idea of neoclassicism has always been there in literature, though the words used were not the same as the word classicism or neoclassic. Though the word was not used, the idea was always there. The word used in Longinus' age was called Alexandrian literature, from the word Alexander, and it is more or less equivalent to the idea of neoclassicism or the neoclassic as we know. The weaves of literature of the Alexandrian literature of the time of Longinus, they were the same as were the ideas about literature of 18th century neoclassicists. For example, Steele, Edison, Pope, Dryden, all these people, they were neoclassics, the English neoclassic. These neoclassicists did not call themselves neoclassic. We nowadays call them neoclassic. They said that they were the real classics. Nowadays, the name pseudo-classic is also given to them, neoclassic. And they said that this 18th century, that their age was the age which was that like the Augustan age. We know Augustus was the Roman emperor, and Augustus became the symbol of his age. That was a great age of literature, great age of learning, which produced wonderful writers. So this was an important age and a great age in real sense. But 18th century, which the 18th century writers refer to as Augustan age, was not actually the classic age, rather the pseudo-classic age term would be correct for them. So they called themselves Augustans, and they said that their age was Augustan age. And later on, Queen Elizabeth became the symbol of the glory of her age. Therefore, we say Queen Elizabeth's age. Augustan age was a great age of Roman literature, and it produced great writers like Virgil, Horace, Ovid, Seneca, these and others. These writers were wonderful writers and wrote different genres, some poets, some epic writers, some dramatists. The 18th century writers considered themselves that they belonged to the Augustan age, and 18th century was considered Augustan age by Pope, Steele, Edison, etc. And they believed in different things. They believed, first of all, that there were some strict rules of literature which must be followed universally, and these were the rules for writing great work of literature. So those rules were considered eternal, and they were considered eternal like nature. As nature is eternal, they said the rules were eternal, and those rules had to be followed. If anyone wanted to become a great poet, a great writer,
then he had to follow those rules which were discovered. And they also said that man cannot create nature. The same is the case with rules. Rules also cannot be created, and these rules should be discovered, and that they had discovered those rules, um, and that those rules were valid for all times. And for writing great literature, all these rules must be followed. They should strictly be observed. This was the first idea of the neoclassicists, that to follow rule is important for creating great literature. The second idea of that age, the neoclassicists, was imitation. And they believed that writers who want to become great must imitate great writers, and then only will they become great. The models they selected were Greek models: Homer for epic writing, Homer and Virgil; Sophocles, Euripides, Aeschylus, etc., for tragedies. So, this was the second idea, imitation, that was important for neoclassicists. The third one was form. Form was given much importance, and they thought that sublimity will come only when you write in great style, in grand language, and this grandeur will pass from language to the work. And by form, they meant the style, the metaphors, the similes, the versification, the meter they used. And the same was true of Longinus' age, the Alexandrian literature. They also believed in the same things. Form is necessary, imitation is important, and that there should be rules. These three were the important ideas followed not only by the 18th century writers, but the writers of Grecian time also believed so. However, Longinus differed with these principles and with these rules. He did not believe in them, and he was not a neoclassicist, neither was he an Alexandrian. So, therefore, he differed with these ideas, and he believed that if a writer strictly observes only rules, whatever the rules are, he will be able to produce secondary literature, the second grade literature, and not the first grade literature. And the writer will not be able to rise above the rank of mediocre. He'll be of average type of writer and not a great writer with sublimity in his writings. Faultlessness, as we know, uh, is the mark of mediocre. Aristotle, Longinus thought that only a mediocre writer would be faultless, and this faultlessness will come because his aim will not be that great. He will not be interested in the infinity and in something which cannot be achieved. A great writer, on the other hand, is always faulty because his aim is to achieve the unachievable, and therefore he has to fall short. So he does not consider rules to be eternal. That was something in which Longinus did not believe, quite against the neoclassicists. Then comes the word imitation, as contrasted with the imitation of the neoclassicists or the Alexandrian literature or critics or poets. He thought that there must be imitation, but that imitation, the meaning he gave to imitation, was quite different. And by imitation, as we have discussed earlier, he meant the imbibing of the spirit, just like you have discussed the prophetess in the temple of Delphi, who would inhale the spirit of Apollo, and then she would deliver different prophecies. So, this is the type of imitation he is talking about. And this is not that imitation, because that imitation is very slavish. This imitation is
that you love someone, you inhale the spirit of Homer and Sophocles because of the love you have for Homer and Sophocles. And by inhaling that spirit, you then become like him. But that is not the slavish copying or imitation. This is that meaning of imitation for him. The neoclassicists talked about writing like Homer. He is not talking about writing like Homer. He says that the great poets should imbibe the spirit of Homer and then write in his own style. The third thing which he explained was the formal beauty, that is the form and structure. Longinus does not ignore this, and this is something very important in him because he combines the formal beauty as well as something which is God given. So Longinus does not ignore the figures of speech. He talks about these diction, the composition, but however, he gives secondary importance to these ideas, to formal beauty, but they are important, but there should be already present the sublimity in the writer. The first importance is given to these two ideas, the power of form and grand conception, and the passions, that is the imagination and passions, which are the gifts of God. They should be there already, and then these secondary things will help him in creating uh, sublimity. These two are the items which cannot be acquired, they are God given. So the conclusion we make is that he is not a neoclassicist. हमने यहाँ पे जो पॉइंट किया वो ये है कि लॉन्जाइनस जो है वो ना अलेक्जेंड्रियन है और ना न्यू क्लासिक है। तो न्यू क्लासिसिज्म जो कि नाम तो 18th सेंचुरी का है और लेकिन ये हमेशा से लिटरेचर में ये रहा है। ताहम जिस ज़माने में लॉन्जाइनस था और उस ज़माने में न्यू क्लासिसिज्म जो रहा तो उसका नाम अलेक्जेंड्रियन लिटरेचर था और अलेक्जेंड्रियन लिटरेचर में वही क्वालिटीज़ थी जो 18th सेंचुरी की न्यू क्लासिसिज्म में मौजूद थी। और न्यू क्लासिसिज्म की जो क्वालिटीज़ थी वो ये थी, नंबर 1 कि इन नियो क्लासिक राइटर्स का ख्याल था, इंग्लिश नियो क्लासिक यानी 18th सेंचुरी, ड्राइडन, पोप, ड्राइडन, स्टील, एडिसन वगैरह, कि वो असली क्लासिक्स हैं। उन्होंने अपने आप को न्यू क्लासिक नहीं कहा बल्कि असली क्लासिक कहा और उन्होंने कहा कि हमारा एज जो है ऑगस्टन एज है। ये अगस्टस रोमन एम्परर था और ये इस ज़माने का सिंबल रहा है रोमन एम्पायर का। ये एक गोल्डन एज था और इसमें लिटरेचर ने बड़ी तरक्की की, बड़े अच्छे पोइट्स डेवलप हुए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह क्वीन एलिजाबेथ सिंबल बनी अपनी ग्लोरियस एज की जब शेक्सपियर वगैरह मौजूद थे। तो उन्होंने कहा हम अगस्टन एज से बिलोंग करते हैं, हमारा एज अगस्टन एज है, क्योंकि अगस्टन एज भी ज़बरदस्त एज था और उस एज ने वर्जिल, हॉरेस, ओविड, सेनेका जो कि मुख्तलिफ राइटिंग्स करते थे, मशहूर थे। वर्जिल जो है इसने एपिक्स लिखे, हॉरेस ने पोइट्री लिखी, ओविड ने, सेनेका ने ड्रामास लिखे। तो ये अगस्टन एज की तरह उन्होंने समझा कि हमारा एज भी है और पोप, स्टील और एडिसन वगैरह ये बिलीव करते थे कि हमारा एज अगस्टन एज है। तो अगस्टन एज या झूठ मूठ का अगस्टन एज, जिसको आप सूडो अगस्टन एज, सूडो न्यू क्लासिसिज्म, सूडो न्यू क्लासिसिस्ट्स के नाम से याद कर सकते हैं। उनकी एक क्वालिटी ये थी कि रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और रूल्स को फॉलो करके आप ग्रेट और सब्लाइम लिटरेचर लिख सकते हैं और रूल्स वो रूल्स हैं जो इटर्नल है हमेशा के लिए। जिस तरह नेचर इटर्नल है, जिस तरह नेचर आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्कवर करते हैं, तो रूल्स भी आप डिस्कवर करते हैं और ये आपने डिस्कवर करने हैं होमर से, वर्जिल से, सोफोक्लिस से, यूरिपिडीज से, एस्केलस से, ये वहाँ से अखज़ करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं। ये हर वक्त हर टाइम पे फॉलो होंगी। ये एक आइडिया था उनका जो कि सही नहीं था। दूसरा आइडिया इमिटेशन के बारे में था और वो ये था
کہ آپ گریک اور رومن رائٹرز کو امیٹیٹ کریں، ہومر کو، ورجل کو، سوفوکلیز، یوریپیڈیز، ایسکیلس کو امیٹیٹ کریں، اور یہ سلیوش امیٹیشن تھی اور یہ بھی اچھی بات نہیں تھی۔ پھر انہوں نے فارم کے بارے میں، اسٹرکچر کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے اہم ہے، سبلیمٹی اسی فارم سے آئے گی اور فارم بھی ہم رولز کے مطابق ان لوگوں سے لیں گے۔ انہوں نے جیسے میٹافر، سیملیز، ورسیفیکیشن، میٹر استعمال کیا ہے، ہم بھی کریں گے۔ تو لانجینس بالکل ان تمام رولز کے خلاف تھا، تو یہ نیو کلاسیسسٹ بالکل نہیں تھا۔ یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہ رومانٹک تھا یا کلاسک تھا، لیکن فی الحال ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کیا نہیں تھا، اور وہ جو نہیں تھا وہ نیو کلاسیسسٹ تھا، وہ نیو کلاسیسسٹ نہیں تھا۔ تو لانجائنس ڈیفر کرتا ہے ان پرنسپلز پر، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ رولز کے مطابق لکھیں گے تو جو لٹریچر بنے گا وہ 2 نمبر کا ہوگا، 1 نمبر کا نہیں ہوگا، درمیانے اور اوسط درجے کا میڈیا کر ہوگا، کیونکہ جو فالٹ لیسنس ہے یہ دراصل اوسط درجے کی لٹریچر کی کوالٹی ہے۔ جو ٹاپ درجے کی کوالٹی ہوگی اس میں خواہ فالٹ ہوگا، کیونکہ جو زبردست رائٹر ہے وہ ایسی چیز کو امیٹیٹ کرے گا جس کا اچیو کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ فالٹی ہوگا۔ اور جو رولز ہیں وہ ایٹرنل نہیں ہیں، وہ چینج ہو سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ پھر امیٹیشن جو ہے اس پہ بھی یہ اس کا آئیڈیا لانجائنس کا بالکل مختلف ہے نیو کلاسک رائٹر سے، اور اس کے مطابق امیٹیشن کا مطلب ہے اس شخص کی اسپرٹ اپنا لینا، جس کے مطابق اس کے ساتھ محبت رکھنا، اس کو پڑھنا اور اس کی اسپرٹ کو انہیل کرنا، جس طرح ہم نے پروفیٹس کی بات کی تھی ٹیمپل آف ڈیلفی میں پریویس لیکچرز میں، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس نے اپولو کی اسپرٹ کو کیسے انہیل کیا، اس طرح ہم انہیل کریں گے اسپرٹ آف ہومر کو، سوفوکلیز کو، ہم اس کو کاپی نہیں کریں گے، اس کی اسپرٹ کو انہیل کرنے کے بعد ہم جو رائٹنگ کریں گے وہ ہماری رائٹنگ ہوگی، لیکن اسپرٹ اس میں شامل ہوگی ان کی۔ تو یہ امیٹیشن کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ مطلب لیتا ہے۔ فارمل بیوٹی کے بارے میں وہ بالکل پازیٹیو ہے اور اس کو بھی اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس کو سیکنڈری امپورٹنس دیتا ہے کہ جو فارمل بیوٹی کی چیزیں ہیں جیسے فگرز آف سپیچ ہے، ڈکشن، کمپوزیشن ہے، یہ امپورٹنٹ ہے لیکن سیکنڈری ہے۔ جو فرسٹ امپورٹنس ہے وہ پاور آف فارمنگ گرینٹ کنسیپشن کی ہے، جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پیشنس کی ہے، اور یہ گفٹ آف گاڈ ہے، یا آپ ایکوائر نہیں کر سکتے۔ کنکلوژن ہمارا یہ ہے کہ وہ نیو کلاسیسسٹ نہیں تھا، اور یہی اس لیکچر کا مین مقصد تھا۔ جو نیکسٹ لیکچر ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیا یہ کلاسیسسٹ ہے، کہ یہ کلاسک ہے یا یہ رومانٹک ہے۔ تھینک یو اینڈ گڈ لک۔